Ramanuja Dayapatram Jnanavairagyapushunam Srimad Venkatanacharyam Vande Vedantadesitam Lakshminatha Samarambam Nadayamuna Madhyamam Asmad Acharya Paryantam Vande Guru Parambaram Yonitya Achyuta Padambuja Yukma Rukma Vyamodaha Saidarani Trinayamene Asmad Guror Bhagavadosi Dayakachindo Ramanujasya Charanau Charanam Pravatte Mata Pita Yuvadayastanaya Vibodhi Sarvam Yadeva Niyamena Madanvayanam Adyasana Kulabadeva Gulabiramam Srimad Tadangai Gulam Pranamami Murtna Budam Sarascha Magadavaya Bhattanadar Sri Bhaktishara Kulashegara Yogi Vahan Badrangrenu Parakala Etindra Mishram Srimad Parangushamunim Pranatosmi Nityam. We are in Navamaskandam, the 9th Skandam in Bhagavatam. We have been seeing the solar dynasty and the lunar dynasty, the Surya Chandravamsa Raja's stories we have been doing. And we finished Ambarishi Charitram, Bhagirata Charitram. We also shared Rama's Kalyana Gunas, the 16 plus 66, around 100 different attributes of Sri Rama. And today we are going to read the story of Yayati. Yayati comes in 9th Skandam, Adhyayam 18 and 19. There are two chapters discussed about Yayati, who comes under Chandravamsam, lunar dynasty. His story also finds a mention in Adi Parva of Mahabharat and in Matsya Puranam. This comes as a side story in Mahabharata. The life of King Yayati takes us all to a journey of a man born in a glorious family who is the epitome of youth, beauty and valor, who falls into the endless trap of sense gratification and material enjoyment, and at the end comes out triumphant. King Yayati is the one who loses everything at his prime just to get it back and to ultimately renounce everything to attain heavenly abode. So here is the prologue. The main characters in the story are King Yayati, Shukracharya, Devayani, Sharmishta, Vrishaparva and Puru. Yayati is the Chandravamsa king, king of Hastinapur. He was one of the ancestors of Pandavas and Yadavas. He was the second son of famous king Nahusha. His first son of Nahusha is Yati. Yayati was one of the wisest and noblest ruler. Nahusha again was the king of Hastinapur, father of Yayati and Yati. Shukracharya is the preceptor / guru for Asuras. Vrishaparva is the demon king or Asura king and is a disciple of Shukracharya. And Devayani is the only daughter of Shukracharya, spoiled by her father's indulgence. And Sharmishta is the daughter of Vrishaparva. We will see Puru afterwards. Yayati is enthroned as the king after his elder brother Yati. He took sannyas. Yati, with severe penance, almost became equivalent to that of Brahma. So he renounced the throne, so the throne automatically came to Yayati. Yayati marries Devayani, the daughter of the demon guru Shukracharya. Devayani had kept Sharmishta, the daughter of the demon king Vrishaparva, as her maid servant. I repeat, Yayati marries Devayani, the daughter of Shukracharya, and Devayani had kept Sharmishta, the daughter of Vrishaparva, the king, as her maid servant. The king's daughter has become the maid servant of Devayani. The story of how a king's daughter Sharmishta became the maid servant of a Brahmin's daughter Devayani is an interesting story now. Let's go to the story. The title of the story is Yayati. Sharmishta and Devayani were close friends. Once, both the ladies were sporting in the water along with thousands of their girlfriends. They left their clothes on the banks of the lake
and went to swim. When the young ladies saw Paramashivan and Parvati coming towards the lake, they immediately dressed in a hurry. And in that time, Sharmishta mistakenly put Devayani's clothes. Devayani got furious and she rebuked Sharmishta with harsh words. Devayani commented the Sharmishta being the daughter of the king, wearing the daughter of the king's preceptor. Sharmishta also got angry. Do you not know your beggar father bows in reverence before my royal father? So the argument went on. At one stage, Sharmishta took Devayani's clothes and threw her in a dry well. And they all left, leaving Devayani in the well. When they all left, King Yayati, by chance, he came there looking for water. When he came to this well, he found a maiden in the well without clothes. And he immediately gave his shawl for her to cover herself. Then he extended his hand and rescued Devayani. After she came up, Devayani told Yayati, you had held a maiden by your right hand, therefore you must marry her. You should not allow anyone else to touch her hand. I think it is God's will. It is not a human effort. Yayati was not convinced, being a Kshatriya, whether he can marry a Brahmin girl. But he also felt it is God's will, and he also fell in love with Devayani. So Devayani, after returning home, she narrated the whole incident to her father Shukracharya. Shukracharya became furious on hearing about his daughter's insult and decides to leave the court of King Vrishabharva. Though King Vrishabharva is a demon king, he is very respectful towards his guru Shukracharya. So Vrishabharva came and prostrated before Bhagavan Shukracharya. This is the word used by Shugabrahmam. If you recall, in Ambarishi Charitram, Shugabrahmam calls also Durvasa Bhagavan Durvasaka. He also got furious with Ambarishi. Here, Shukracharya got furious with Vrishabharva. He was about to leave the court of King Vrishabharva. But Vrishabharva is such a respectful person towards his guru, he came and prostrated before Bhagavan Shukracharya. And he seeks forgiveness. Shukracharya accepts, knowing that Vrishabharva is such a respectful person, a respectful king. He told Vrishabharva, okay, I will stay back. I will stay back in your kingdom, provided you fulfill the conditions / demands of my daughter. So in order to calm Shukracharya, Vrishabharva and Sharmishta, they said they will accept the conditions put forth by Devayani. The condition put forth by Devayani is that Sharmishta will serve Devayani as her maidservant for lifetime and follow Devayani wherever she goes. That was the condition. So after all this fiasco, Devayani and King Yayati, they get married with Shukracharya's consent, and Sharmishta follows them to their court wherever they go. Shukracharya also had taken an oath from Yayati that he will not summon Sharmishta or he will not transgress. Right? And Yayati accepted. Though Yayati is a great king, he is not free of sensory desires. He is again, as a Kshatriya king, he is a lustful man with a court full of consorts. Right? Kshatriyas are allowed to have multiple wives. While marrying off the daughter of Shukracharya to Yayati, one day Sharmishta met Yayati in private
and told Yayati what had actually happened on the day when they were playing in the lake, and begged Yayati to take her also as his wife. However, Yayati said that he has taken an oath. But after some time, when Sarmishta saw that her friend Devayani has borne a son through the king, through Yayati, she also desires to be a mother. So she approaches Yayati one evening and requests him to bore her a son. King Yayati again reminds her of his oath, for which Sharmishta said, "My dear king, it is not sinful to lie on these occasions." She is quoting like 5 different occasions. Like people normally say, you can even tell 1,000 lies to get married. So like that, she has got her own justifications. So you can tell lie on these occasions. So it is okay. So after a long back and forth between Yayati and Sarmishta, Yayati finally, being a weak person with his senses, ultimately gives up to the demon princess' desire. As a result, Sharmishta gives birth to 3 sons from Yayati. Those sons are Duruyu, Anu and Puru. So Yayati had 3 sons through Sarmishta, which was Duruyu, Anu and Puru, and 2 sons through Devayani, who are Yadu and Durvasu. So Yayati and Sharmishta, they succeeded to keep this thing secret for some time. But eventually, when it was revealed to Devayani that Sharmishta had sons through Yayati, she became furious. Devayani became furious and immediately leaves for her father's house. Shukracharya, on learning about Yayati's transgression, cursed him to old age and invalidity. What could be more painful for a lustful man to lose his youth and vitality before his natural time? He is young. Yayati was in great distress. He begs to his father-in-law for forgiveness. He comes there and says, "My dear Guru, O son of Brihu, I have not yet been satiated with youth or with Devayani. I have not even satisfied your daughter. Therefore, O merciful, be graceful unto me, so the decrepitude might not touch me." The decrepitude, meaning the invalidity, would not touch me. Shukracharya at last shows some mercy and gives him the benediction that he could exchange his old age and invalidity with one of his sons. I repeat this line. So Shukracharya kind of a mitigation thing to his curse. Yes, you can get back your youth, right? Whoever gives you the youth, and you can exchange your old age with that person. You can do that with one of your sons. And Shukracharya also says, the son who exchanges Yayati's old age with his youth will be the successor to the throne, and he shall have a long life, wide fame, and numerous progeny. Yayati, overcome with decrepitude, returned to his kingdom and summons all his sons. He summons all the Devayani's sons first, and none of them agreed to give their youth. He called Yadu. This particular thing is not mentioned in Bhagavatam. What I am going to tell you is, they say when Yadu refused to take his old age and give his youth, kind of Yayati cursed him that none of the kings under Yadu Vamsa will become a Chakravarti. Later on, they say that is why when Krishna killed Kamsa, he made Kamsa's father Ugrasena as the king, and he did not take over the throne as the Chakravarti. So this is not mentioned in this particular Adhyayam,
but this was referenced in other Puranas. So, Yayati asking all the sons of Devayani, none of them agrees to it. Then he goes to Sharmishta's sons, and the youngest son Puru begins to talk when Yayati mentioned about this. My dear Pita, Puru said, after all, I got this body from you. An ideal son, a Uttaman, is one who does things on his own, reading Pita's mind. Even before the dad asks, he gives. That is a Uttaman. We all know about Bhishma's story, right? So he went on. He went on to say, the son Puru, whoever just executes what the dad says, what the Pita says, he's a good son. He falls under the middle category. Right? The first one is Uttaman who goes ahead. The second one is just listening to a dad and executes it. The third category is a low level wherein the son is disinterested in whatever the Pita says, whatever the dad says. He's not even a son. So Puru gladly accepted the old age and gave his youth to Yayati. Having received Puru's youth, Yayati becomes exceedingly gratified, and with it he again begins to indulge in his favorite pursuits to the full extent of his desires. He makes Devayani happy. He rules the entire world like Indra, the king of celestial gods. His senses are unimpaired and he enjoys unparalleled and unlimited material happiness to his heart's content without transgressing the precepts of religion. He is very happy to be able to enjoy all the rarest of rare objects in the world. His only qualm is that all these things will come to an end one day. So in the back of his mind, Yayati always has the truth lurking that after passing so many years, he will have to renounce everything. Even after indulging in all kinds of pleasure for so many years, he is still not satisfied. He reaches a point, then he begins to realize and felt ashamed of what he was doing. Indulging in the sensual/material pleasures for so long. At last, when he saw that all his years of youth is coming to an end, he summons Puru finally and gives back his youth. Soon after installing Puru on the throne, the king retires into the woods, followed by Brahmanas and ascetics. Having lived for some time in the forest, in the company of ascetics, observing many rigid oaths, eating fruits and roots, he at last ascends to heaven, where he lived in bliss. Devayani also came to a similar realization after listening to Yayati. She practiced detachment and, with Vairagyam, dedicated the rest of her life towards Bhagavad Dhyanam and attained Mukti at the end. The takeaway here, there are many. Srimad Bhagavatam compares the sudden renunciation of Yayati to a bird leaving the flying away from the nest as soon as its wings fully grow. The moral of the story is explained by King Yayati himself to his beloved wife Devayani. He says, like anyone supplying butter to a fire, like we normally put ghee in an ahudi as ahudi in a yajna, right? So anyone supplying butter to a fire does not extinguish the fire. Instead, it increases it more and more. So the endeavor to stop the lust, the endeavor to stop the lusty desires by continual enjoyment can never be successful. That is who is telling this? Yayati himself is telling this to Devayani. One should always remember this. The worldly pleasure, all the materialistic happiness, whether on this planet or on the heavenly planets, like even in Shorgalogam, is temporary and useless.
keeping this true knowledge in the mind, one should neither contemplate nor desire such pleasures. One should have a firm resolve in the mind. Even by contemplation, one will be subjected to the endless cycle of life and birth as samsara. One should understand this knowledge, that this knowledge is the true Atma Jnani. One who understands this knowledge is the true Atma Jnani, or the knower of the soul. Our dharma does not say you have to renounce from day one. Our Purushartham says dharma, artha, kama, moksha. Aram, porul, inbam, veedu. You follow your dharma, earn and save and do artha. You can enjoy. That is, you can accumulate things to whatever you need in a dharmic way. Enjoy life and then come back. Right? That's what our dharma says. It doesn't say relinquish everything or renounce everything from day one. But lead a dharmic life and control your senses. Anyway, this story is an inspiration for many literary writers. And one such person is V.S. Khandekar. In Bengali, he has taken this side story and has written a novel out of this for 700 pages and won a Sahitya Academy Award. He won many awards as a literary expert. He has won Jnanapith Award, Sahitya Academy Award, including Padma Bhushan. Another person who got inspired by this is Girish Karnad. He is a film director, writer, playwright, and he is also a Jnanapith awardee. When he was going to UK for studies, before he went to UK, he developed interest in reading Itihasams, the Mahabharatam and Ramayana. And when he read Mahabharata, he got interested in this side story called Yayati. And one thing struck him really. What that is he was thinking about Puru, who was willing to give his youth. So he started contemplating on, what if Puru had a wife? Will Puru's wife, would she agree to give Puru's youth to his dad? Will she allow? So what he did, he took the Mahabharata story, added 2 more characters. He called Puru's wife Chitralekha and a maid character called Swarnalata. So he started his drama with the first scene with the dilemma and a conversation between Puru and his wife. Right? And he also won an award. That was his first drama. And this award, this Yayati has also won him an award. And in Tamil, Pammal Sambandha Mudaliyar has written this story as a drama and has taken a movie in 1938 in Tamil. Where I got inspired on Yayati is, I had listened to All India Radio Olichitram in those days. They take long movies and they condense it and they broadcast it like a soundtrack. One famous personality by name Parvati Ramanathan used to produce these kind of plays. She has produced innumerable plays. She has acted in many characters. So she was given background voice for many characters. So in this particular story, Yayati, which was produced by her, she gave the voice, or she acted as Devayani, and Sarmishta's role was played by none other than Savitri Gemini Ganeshan. And I am not sure who gave the voice for Yayati himself. I heard it may be V.D. Rakshakan. So when I was reading this Bhagavatam story, I immediately remembered 40 years ago I had listened to this story in All India Radio along with my dad. They have played this story
several times. And I remembered Parvati Ramanathan, and I tried to contact Parvati Ramanathan. She's no more. Her daughter, Jayashree, and see whether I can get hold of that soundtrack. And I could not get it. They don't have, nobody has a copy. I tried All India Radio. I called the manager in All India Radio. They don't have a copy either. So if any of you who are listening to this, if you ever happen to get that story, an audio version of that story, please forward it to me. It was in Tamil. But there are many versions in different languages. It was taken even in English. When you go to Amazon, this story has been, people have adapted. They have adapted from Mahabharata, and they have given their own creativity, added their own creativity, and developed this into a novel or developed this into a drama. Anyway, with this I conclude the English part of the story. Let's go to Tamil. நம்ம வந்து பாகவதத்தில் நவமஸ்கந்தத்தில் இருக்கோம். நவமஸ்கந்தத்தில் வந்து சூரிய சந்திரவம்ச ராஜாக்களோட கதையெல்லாம் பார்த்துட்டே வரோம். இதில் வந்து நம்ம வந்து அம்பரிஷி சரித்திரம் பார்த்தோம். அம்பரிஷி சரித்திரத்துக்கு அப்புறம் பகீரதன் சரித்திரம் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து ராமருடைய கல்யாண குணங்கள், சூரிய வம்சம் வாழலாம். இப்போ இன்றைக்கி வந்து சந்திரவம்ச ராஜா, அவர் பேர் வந்து யயாதி. ஸோ இந்த கதையோட முன்னுரை ஆர் அறிமுக பீடிகை அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அதை பார்ப்போம். இதில் முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் யாருன்னா யயாதி ராஜா, சுக்ராச்சாரியார், தேவயானை, சர்மிஷ்டா, ரிஷபர்வா, அதுக்கப்புறம் புரு. இந்த யயாதி வந்து சந்திரவம்ச ராஜா. இவன் தான் வந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு ராஜா. இவன் தான் பாண்டவாள் யாதவாளுக்கெல்லாம் ஆன்செஸ்டர், அவனுக்கெல்லாம் மூதாதையர் இவன் தான். இவன் வந்து நகுஷனோட ரெண்டாவது புள்ள. நகுஷன் இவனுக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜா, இவ அப்பா யயாத்தியோட அப்பா. நகுஷனுக்கு 2 புள்ள. முதல் புள்ள பேர் யதி. யதி வந்து சந்நியாசம் வாங்கிட்டதுனால அவனுக்கு ராஜ பதவி வேண்டான்னு அவன் போயிட்டார். யதி வந்து தீவிரமாக தபஸ் பண்ணி பிரம்மாவோட லெவலுக்கு போயிட்டார். அப்படி ஒரு தபஸ், பிரம்மனுக்கு ஈக்குவலான, பிரம்மாவுக்கு ஈக்குவலாக போயிட்டார் அவர். அதுக்கப்புறம் யயாத்திக்கு அந்த பதவி கிடச்சிது. சுக்ராச்சாரியார் இதில் வந்து அவர் தான் அசுரர்களுக்கெல்லாம் குரு. இதில் ரிஷபர்வான்னு ஒரு ராஜா வரான் இல்லையா, அவன் தான் அந்த அசுர ராஜா. அவன் வந்து சுக்ராச்சாரியாரோட டிசைபிள், அவரோட சிஷ்யன், பரம சிஷ்யன். தேவயானி சுக்ராச்சாரியாரோட ஒரே பொண்ணு, ரொம்ப செல்ல பொண்ணு, ஸ்பாயில்டு, அப்பா செல்லம் கொடுத்து கெடுத்த பொண்ணு அப்படின்னே சொல்லலாம். சர்மிஷ்டா வந்து ரிஷபர்வாவோட பொண்ணு. ஸோ இந்த 6 முக்கியமான கேரக்டர் வந்து யயாதி. நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஒரு 4 கேரக்டர் தான் முக்கியமாக. யயாதி சந்திரவம்ச ராஜா, நகுஷனோட புள்ள. ரிஷபர்வா வந்து இன்னொரு அசுர குலத்தில் வந்த ராஜா. சுக்ராச்சாரியார் அசுரர்களுக்கெல்லாம் குரு. சுக்ராச்சாரியாரோட பொண்ணு தேவயானை. ரிஷபர்வாவோட பொண்ணு சர்மிஷ்டா. புருங்கிறவனை நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். இந்த கதையில் யயாதி வந்து தேவயானியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். சுக்ராச்சாரியாரோட பொண்ணு தேவயானியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். லேட்டர் ஆன் பின்னாடி என்ன ஆகுது, தேவயானை இந்த ரிஷபர்வாங்கிற ராஜாவோட பொண்ணு சர்மிஷ்டாவை இவளோட வேலைக்காரியாக வச்சுக்கிறா. இந்த கதையே இந்த தேவயானை எப்படி ஒரு ராஜாவோட பொண்ணை வேலைக்காரியாக வச்சுண்டா அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. கதையை பார்ப்போம். யயாதி இதுதான் இந்த கதையோட பேர். சர்மிஷ்டாவும் தேவயானியும் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள். ஒரு முறை இவா 2 பேரும் ஒரு ஏரியில் நீச்சல் விளையாடுறதுக்காக போகிறா. நிறைய அவளோட பெண்கள், அவளுடைய பெண் நண்பர்களோடு அங்கே போகிறா, கூட்டமாக அங்கே போகிறா. அப்படி போகிறச்சே அந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக அவளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு தே கோ லிட்டில் டீப் இன்சைட், ஏரிக்கு உள்ளே போய்ட்றா. அப்போ திடீர்னு பரமசிவனும் பார்வதியும் அங்கே வரா. அவள் வரதை பார்த்துட்டு நம்ம ஆடை இல்லாமல் இருக்குமேனு ஒரு பரபரப்பில் கிடுகிடுன்னு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறா. அதை போட்டுக்கிறச்சே என்ன ஆகுது, சர்மிஷ்டா என்ன பண்ணுறா, பை ஆக்சிடென்ட் யார் ட்ரெஸ்ஸுன்னு பார்க்காம தேவயானிய ட்ரெஸ் எடுத்து அவள் போட்டுன்றான்.
வந்ததே கோபம் இந்த பொண்ணுக்கு, தேவயானிக்கு. ரொம்ப ஏற்கனவே செல்லம் கொடுத்து வளர்த்த பொண்ணு, ஸ்பாயில்டு பொண்ணு. கண்ணா அப்படின்னான்னு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா இவளை பார்த்து, சர்மிஷ்டாவை பார்த்து. நீ ஆஃப்டர் ஆல் எங்கள் அப்பாவோட அசுர ராஜா, எங்கள் அப்பா தான் உனக்கு எல்லாருக்கும் குரு. ஒரு குருவோட பொண்ணு, ஒரு பிராமண பொண்ணு, நான் அந்த குரு, அப்பேற்பட்ட குருவோட பொண்ணோட உடையை எடுத்து நீ உடுத்தினுட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மமதையில் அவளை கண்ணா அப்படின்னா திட்டிடுவோம். உடனே சர்மிஷ்டா பாப்பா அவளும் நான் உனக்கு சளைச்சவ இல்லைங்கிற மாதிரி, உங்கள் அப்பா என்ன எங்கள் அப்பாட்ட மானியம் வாங்கி எங்கள் ராஜசபையில் தானே உங்கள் அப்பா இருக்கார், அவர் கீழே தான் கை கட்டி இது சன்மானம் வாங்கிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு அவள் திருப்பி கொடுப்பா. இப்படி ரெண்டு பேரும் போட்டிக்கு ஏட்டிக்கு போட்டி ஒரு சண்டை. கடைசியில் என்னாகும், சர்மிஷ்டா என்ன பண்ணுவோம், தேவயானைகிட்டேருந்து அவள் ட்ரெஸ் எல்லாம் பிடுங்கிட்டு அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற கிணத்துல தள்ளி விட்ருவோம். ஒரு ட்ரை வெல், அதில் வாட்டர் இருக்காது, வறண்ட கிணத்துல தள்ளி விட்ருவோம். தள்ளி விட்டுட்டு எல்லோரும் போயிடுவாங்க. அவளோட சர்மிஷ்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அழைச்சிட்டு எல்லோரும் போயிடுவாங்க, யாரும் இருக்க மாட்டான். அப்போது இந்த யயாதி, இந்த ராஜா அந்த பக்கம் வேட்டையாட வந்தவன் தண்ணி தாகமாக இருக்கேன்னு இப்படி வந்துட்டே இருக்கச்சே இந்த கிணத்துக்கிட்ட வருவான், தண்ணி இருக்கா பார்க்கலான்னு. உள்ளே எட்டி பார்த்தா ஒரு பொண்ணு ஆடை இல்லாமல் இருக்காளே, ஐயையோ இந்த மாதிரி இருக்காளே, என்னை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு தேவயானு கேட்கறச்சே அவனோட மேலாடையை எடுத்து அவளை கொடுத்து அவன் வலது கரத்தை நீட்டி அவளை தூக்கி அவளை மேலே கொண்டு காப்பாற்றுவான். வலது கரத்தை தூக்கி காப்பாற்றின உடனே தேவயானை மேலே வந்த உடனே சொல்லுவா, எப்போ ஒரு ஆண்மகன் தன்னோட வலது கரத்தை நீட்டி ஒரு பெண்ணுடைய கரங்களை இது பண்ணிட்டானோ, தொட்டுட்டானோ, அவன் இந்த பெண்ணை வேறொரு ஆண்மகன் அவளுடைய கரத்தை தொடுமாறு பண்ணக்கூடாது. அதனால் இவன் தான் பொறுப்பு, நீ தான் உனது வலது கரத்தை முதலில் நீட்டினாய், அதனால் நீ தான் என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும்னு தேவயானை சொல்லுவோம். இது எல்லாமே தெய்வ சங்கல்பம், நம்ம ஒன்றும் இதை திட்டம் போடலை அப்படின்னு தேவயானை சொல்லுவோம். அவன் யோசிப்பான், நான் ஒரு க்ஷத்ரியன்மா, நீ ஒரு பிராமண குருவோட பொண்ணு, நான் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவான். இல்லை 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 இதெல்லாம் ஒரு தெய்வ சங்கல்பம் அப்படின்னு சொல்லி அவனை மனசை மாற்றிடுவோம். அவனும் ஒரு வேளை தெய்வ சங்கல்பம் தான் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வுக்கு அவனுக்கும் ஒரு விதமான காதல் வந்துடும் அவன் மேலே, சரின்னு ஒத்துட்டுருவான். ஸோ இது இந்த மாதிரி இருக்க தேவயானி வீட்டுக்கு வருவோம். வீட்டுக்கு அவள் அப்பாட்ட மொத்த கதையும் சொல்லுவோம். மொத்த கதையும் இவ என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாளோ அதை மாத்திரம் சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி சண்டை நடந்தது, அவள் என்னை கண்ணா அப்படின்னா திட்டிவிட்டா, என்னை நீ ராஜா கிட்ட கை கட்டி வேலை பண்ணுறவங்கிற மாதிரி சொல்லிவிட்டான்னு. இவ என்ன சொன்னாங்கிறது சொல்ல மாட்டான். சுக்கராச்சாரியாருக்கு வந்ததே கோபம். ஏற்கனவே இந்த பொண்ணு ரொம்ப ஸ்பாயில்டு சைல்டு, அந்த பொண்ணுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவார். இவர் நேராக போனார் விஷபர்பாட்ட, உன்னோட ராஜ சபையை வேண்டாண்டா, நான் இங்கேருந்து வெளில போகிறேன்டான்னு கிளம்பிடுவேன் விறுவிறுன்னு. அங்கேருந்து அவன் அடிச்சு பிடிச்சின்னு வருவான். ரொம்ப நல்ல ராஜா அவன், இந்த விஷபர்வா. ரொம்ப மரியாதை சுக்கராச்சாரியார் மேலே. அவன் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்குறேன், நீங்கள் என் சபையை விட்டு போகப்படாதுன்னு சொல்லி. சரி இப்படி கேட்குறான்னு உடனே அவர் பார்த்துட்டு, சரி நான் இருக்கேன், ஆனால் ஒன்று, என் பொண்ணு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் போடுவோம், அந்த கண்டிஷனுக்கு நீயும் உன் பொண்ணும் ஒத்துக்கிறதா இருந்தால் நான் உன் சபையில் இருக்கேன் அப்படின்னு. அவனும் நீங்கள் என்ன கண்டிஷன் போட்டாலும் நான் ஒத்துக்கிறேன், என் பொண்ணு ஒத்துப்பா அப்படின்னு சம்மதம் கொடுத்துருவான். அவர் தேவயானைகிட்ட கேட்பார், என்னம்மா அவன் கண்டிஷன். அப்போ சொல்லிடுவோம், இந்த மாதிரி என்னை திட்டினதுக்கு சர்மிஷ்டா அவளுடைய ஆயுட்காலம் முடியும் வரை எனக்கு வேலைக்காரியாக என்னுடன் வர வேண்டும் அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டுருவோம் தேவயானை. ராஜா ஒத்துண்டான் இல்லையா, முன்னாடி சத்தியம் கொடுத்துட்டான் இல்லையா பண்ணுறேன்னு, அதனால் இவ ரெண்டு பேரும் ஒத்துண்டா. தர்மிஷ்டா இவ எங்கெங்கெல்லாம் போகிறாளோ அவளோட இவ்வளோ வருவோம். ஸோ இது இப்படி இருக்க தேவயானைக்கும் யயாதிக்கும் கல்யாணம் ஆகும். இவெல்லாம் அந்த ஒரே அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் தானே இருக்காவா, சர்மிஷ்டாவும் அங்கே இருக்கா வேலைக்காரியா. அதனால் ராஜாவுக்கு தெரியும், இந்த க்ஷத்ரிய ராஜாலாம் ஒரு மனைவிக்கு மேலே மல்டிபிள் மனைவிகள், பல மனைவிகள் வச்சுட்டுருப்பான். அதனால் அவன்கிட்ட ஒரு சத்தியம் வாங்கிட்டுருவார், ஒரு நீ சர்மிஷ்டாவோட எந்த விதமான கெட்ட உறவு வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு வாக்கு வாங்கிடுவார் சுக்கராச்சாரியார். அவனும் வாக்கு கொடுத்துருவான். அவன் வாக்கு கொடுத்தாலும் அவன் க்ஷத்ரிய ராஜா இல்லையா, அவனால் அவனுடைய புலன்களை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியாது. புலன்களுக்கு அடிமை ராஜாவெல்லாம். அவன் என்ன ரிஷியா, அவன் என்ன சன்னியாசியா? ஸோ அவனோட புலன்களை அவனால் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
இது என்ன ஆகும், ஒரு நாள் இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கச்சே சர்மிஷ்டா முதல்ல வந்து கேட்போம், நீ என்னையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு கேட்போம். அவன் சொல்லுவான், இல்லை இல்லை நான் சத்தியம் பண்ணிருக்கேம்மா, நான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்வான். இல்லை இல்லை இந்தந்த ரீசன்ஸ்க்காக நீ வந்து பொய் சொல்லலாம், பொய் சொல்கிறது தர்மம், 1000 பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா, அது மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணலாங்கிற மாதிரி அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். அவனும் வீக் பர்சன் இல்லையா, பலவீனமான பர்சன், மனதினால் பலவீனம், உடல்னால் இல்லை. அதனால் அவள் சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு மாதிரி தோணும் அவனுக்கு. இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்னாகும், தேவயானிக்கு குழந்தை பிறக்கும். சர்மிஷ்டா பார்ப்போம், திருப்பி அவன்கிட்ட போவோம், பத்தியா அவளுக்கு மாத்திரம் குழந்தை கொடுத்துருக்க, எனக்கு நீ ஐ வாண்ட் அ சைல்டு, எனக்கு இல்லைன்னா என்னோடய வாழ்க்கையே போச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவனை மயக்கி அவளுக்கும் குழந்தை கொடுத்துருவாங்க. ஸோ ஷீ வில் ஆல்சோ ஹேவ் சைல்டு அவுட் ஆஃப் யயாதி. அவளுக்கும் 2 குழந்தை பிறக்கும், தேவயானைக்கு 3 குழந்தை பிறக்கும். இந்த சர்மிஷ்டைக்கு குழந்தை பிறந்தது தேவயானைக்கு முதல்ல தெரியாது. கொஞ்ச நாள் கழித்து தேவயானைக்கு இது தெரிய வரும். தேவயானைக்கு துர்யு அனு அப்படின்னு மன்னிக்கணும், தேவயானைக்கு வந்து யது அண்ட் துர்வசுன்னு 2 பசங்க, சர்மிஷ்டைக்கு 3 பசங்க, துர்யு அனு அண்ட் புரு. இது வந்து சர்மிஷ்டாவோட பிள்ளை. ஸோ இப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கச்சே ஒரு நாளைக்கு இந்த தேவயானைக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்துடும். யாரா இந்த பசங்க அங்கே விளையாடுறாங்கன்னு எல்லாரும் சொல்லிடுவா, இது வந்து சர்மிஷ்டாவுக்கு பிறந்த பிள்ளை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவள் கிடுகிடுன்னு வீட்டை விட்டு கிளம்பி அவள் அப்பா வீட்டுக்கு போயிடுவோம். எங்கேயும் அவள் அப்பா வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சுக்கராச்சாரியாருக்கு பயங்கர கோபம் வரும். ஏற்கனவே அவர் வாக்கு வாங்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா, நான் வந்து கெட்ட வழியில் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கான் இல்லையாம, அவன் மீறிட்டானே. மீறின உடனே ஒரு சாபம் கொடுத்துருவார், நீ உன்னுடைய இளமையை இழந்து வயோதிகத்தை அடைய கடவாய் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துருவார். அது வந்து யயாதிக்கு அவனுக்கு தெரிய வரும். அங்கேருந்து விழுந்தடிச்சுட்டு ஓடி வருவான், என்னென்னவோ கதறுவான், சுக்கராச்சாரியார்கிட்ட வந்து கதறுவான், நான் வந்து என்னுடைய இளமை இன்னும் இளமையை நான் வந்து உபயோகிக்கவே இல்லையே, என்ன ப்ரைம் ஆஃப் யூத்தில் இப்போ தான் இருக்கேன், நான் இப்போ தான் எனக்கு வாலிப பருவத்தில் நான் இருக்கேன், நான் வந்து என்னோடய வாலிப பருவத்தில் உன்னோட பொண்ணை கூட சந்தோஷமாக வச்சுக்கலையே, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் பண்ண வேண்டியிருக்கேன், இந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே, எனக்கு ஏதாவது நீங்கள் பண்ணணும், உங்கள் பொண்ணையாவது நான் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும், அதுக்காகவாவது நீங்கள் எதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறச்சே சரின்னு அவன் மேலே ஒரு கருணை வந்து, ஒன்று பண்ணு, உன்னுடைய வயோதிகத்தை உன்னுடைய பிள்ளைகள் யாராவது ஒருத்தன் வாங்கிட்டு அவனோட இளமையை அவனுக்கு கொடுத்தானாயில் நீ அந்த இளமையை அனுபவிச்சுட்டு திருப்பி அவள்கிட்ட அந்த இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், உன்னுடைய முதுமையை அவளிடம் கொடுத்து இளமையை வாங்கிட்டு பின்னாடி இளமையை திருப்பி கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஒரு மிட்டிகேஷன், ஒரு உபாயம் சொல்லிக் கொடுப்பார். உடனே அவன் வந்து யயாதி வந்து வீட்டுக்கு வருவான். வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பிள்ளையாக கூப்பிடுவான். தேவயானை பசங்கள்லாம் கூப்பிடுவான், எதுவோ கூப்பிடுவான். யாரும் ஒத்துக்க மாட்டான். எல்லாரும் அப்போ தான் இவனே இளமை அனுபவிக்கலைன்னா அவள்லாம் இன்னும் சின்ன பசங்க இல்லையா. ஸோ சில கதையில் சில புராணங்களில் வந்து இந்த எதுவுக்கு வந்து யயாதி சாபம் கொடுத்துருவான்னு இருக்குது. அதனால தான் எது வம்சத்தில் வந்த கிருஷ்ணர் பிற்காலத்தில் கம்சனை வதம் பண்ணா விட்டு அவர் ராஜாவாக ஆகலை, கம்சனோட அப்பா உக்ரசேனனை ராஜபதவியில் உட்கார வச்சார், அவரால் சக்கரவர்த்தி ஆக முடியல. அது வந்து எதுவோட கர்ஸ், இந்த யயாதியோட கர்ஸ் டு தி எது வம்சம்னால அப்படின்னு சொல்லுவார். எனிவே தேவயானை பசங்க வந்து யாரும் இவருடைய முதுமையை வாங்கிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவா. சர்மிஷ்டாவோட பசங்களை கூப்பிடுவார். அப்போ சர்மிஷ்டாவோட புள்ள புரு அங்கேருந்து வருவான். அப்பா எனக்கு வந்து இந்த சரீரம் ஒன்னால தான் கிடச்சிது. ஒரு உத்தம பையனோட லட்சணம் என்னென்னா, அப்பா கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே குறிப்பறிஞ்சு அவன் வந்து செயல் பண்ணணும். எப்படி பீஷ்மர் பார்த்துருக்கோம், அகண்ட பிரதிஜை தன் அப்பாவிற்காக. அந்த மாதிரி ஒரு உத்தம பையன் அப்பாவோட குறிப்பறிஞ்சு அதை கொடுக்கணும்.
அப்பா சொன்னதை மாத்திரம் செய்கிறவன் வந்து நடுத்தரமானவன். அப்பா சொல்லியும் செய்யாதவன் அவன் அவன் வந்து புத்திரனே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவான். யார் உத்தமன், யார் மத்தியமன், யார் அதமன்கிற மாதிரி அந்த பிள்ளைகளோட லட்சணத்தை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று கொடுப்பான். யார்? புரு கொடுத்துட்டு தன்னுடைய இளமையை வந்து அவள் அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு அவரோட முதுமையை அவன் வாங்கிப்பான். யயாதிக்கு பரம ஆனந்தம், பரம சந்தோஷம். அதை வச்சுட்டு அவருடைய ஆசைகள் அத்தனையும் பூர்த்தி பண்ணிப்பார். நம்ம ஊர்லெலாம் பக்கெட் லிஸ்ட்டுன்னு சாகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உலகம் முழுக்க ஆண்டு, இந்திரன் எப்படி ஆண்டானோ அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டை ஆண்டு, அவனுடைய புலன்களையெல்லாம் திருப்திப்படுத்தி, தேவயானியை திருப்திப்படுத்தி, ஒருவித தப்பும் பண்ணாத எல்லா சுகத்தையும் அனுபவிச்சுடுவான். ஆனால் ஒரு முறை இதை அனுபவிக்கும் போதும் ஆன் த பேக் ஆஃப் இஸ் மைண்ட், அவனுடைய மனசில் வந்து உறுத்தின்றே இருக்கும், இந்த யூத் போயிட போகிறதே, இன்னொரு சில வருஷம் கழித்து நான் இந்த இளமையை திருப்பி கொடுக்கணுமே திருப்பி கொடுக்கணுமே திருப்பி கொடுக்கணுமேனே இருக்கும் மனசுக்குள்ளே. இத்தனை விஷயம் பண்ணுவான், இத்தனை சுகங்களையும் அனுபவிச்சுட்டே இருக்க செய்யும். ரெண்டு விஷயம், ஒன்று வந்து திருப்பி கொடுக்கணுமேங்கிற ஒரு புத்தி ஓடிண்டே இருக்கும், இன்னொன்று வந்து அத்தனை சுகங்கள் அனுபவிச்சும் அதில் திருப்தி இல்லை அவனுக்கு. இத்தனை சுகம் அனுபவிக்கிறானே, அப்போ ஒரு திருப்தி வரல அவனுக்கு. கடைசியில் ஒரு பாயிண்ட், ஒரு ஸ்டேஜ் வரும், அப்போ ஒரு உணர்வு வரும், அடாடா எப்பேற்பட்ட தப்பு நம்ம பண்ணிட்டோம், வாட் அ ஷேம், இந்த மாதிரி நம்மளோட புலன்களை வந்து அலைய விட்டுட்டோமே, இத்தனை வருஷம் நம்மளோட இதுக்காக அலைஞ்சமே, இத்தனை வருஷம் அலைஞ்சும் நமக்கு இந்த திருப்தி வரலையே அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்த உடனே தான் பண்ண தப்பா உணர்ந்து உடனே புருவை கூட்டு தன்னுடைய இளமையை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு புருவை ராஜாவாக உட்கார வச்சு அவனுக்கு எல்லா வித வசதிகளும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இவன் வந்து சந்நியாசம் வாங்கிட்டு போயிடுவான். அண்ட் தென் அல்டிமேட்லி அவன் வந்து வைகுண்ட பிராப்தி கிடச்சிது அவனுக்கு அப்படின்னு கதை. இதில் அதே மாதிரி தேவயானியும் அதே மாதிரி இவன் வந்து ஷி ஆல்சோ கம் டு ரியலைசேஷன், அவளுக்கும் இந்த ஒரு ஞானோதயம் வந்து ஒரு வைராக்கியம் வந்து அவளும் வந்து ஒரு சந்நியாசம் வாங்கிட்டு பகவத் தியானத்தில் ஈடுபட்டு அவளுக்கும் முக்தி கிடைச்சிது அப்படின்னு. இதில் வந்து என்ன பாடம் நம்ம கற்றுண்டோம்? நிறைய பாடங்கள் இருக்கு. there are many lessons. பாகவதம் என்ன சொல்றது, இவன் கடைசியில் கற்றுனான் எப்படி வந்து ஒரு பறவை தன்னுடைய ரெக்கை முளைச்ச உடனே அது பறந்து போகிறதோ நெஸ்ட்லேருந்து, அந்த மாதிரி கடைசியில் தான் அவனுக்கு அந்த புத்தி வந்தது, முதல்லே வரல. அவனே சொல்கிறான், யயாதி வந்து தேவயானைக்கு சொல்கிறான்னு பாகவதத்தில் இருக்கு. அவன் என்ன சொல்கிறான், நான் வந்து இந்த ஐம்புலன்களை அடக்க முடியாமல் மேலே சுகத்தை அனுபவிச்சு இது எப்படி இருக்குன்னா, யஜ்ஞத்தில் ஆகுதி விடுறமே நெய் விடுற மாதிரி இருக்குது. நெய்யை விட்டா என்ன ஆகும்? தீயில நெய்யை விட தீ பத்துண்டுன்னா எரியும், அது எங்கே அணையவா போகிறது? உன்னுடைய ஆசையில் ஈடுபட ஆசை இன்னும் அதிகமாகிட்டேன்னா போகிறது, அது அடங்கலையே, தெரியாத போயிடுது எனக்கு. உலக சுகத்தில் நம்ம இருக்க இன்னைக்கு ஒரு கார்னா நாளைக்கு 4 கார் வச்சுக்கலாமா? இன்னைக்கு ஒரு மனைவினா நமக்கு பைசா இருந்ததுன்னா 4 மனைவி வச்சுக்கலாமா? தப்பில்லைங்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இப்படியெல்லாம் ஆயிடுறது வாழ்க்கையில். நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலையே. நம்ம மனசை ஸ்திரமாக வச்சுட்டு நம்ம வந்து நம்ம யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவனுக்கு கடைசியில் வரும். அதனால் அவனுக்கும் முக்தி கிடைச்சதுன்னு சொல்லுவான். அதனால் யார் ஒருவன் தான் ஒரு ஆத்மா என்று உணர்கின்றானோ அவன்தான் ஆத்ம ஞானி அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதை முடியறது. இந்த கதை வந்து மகாபாரதத்தில் ஒரு சிறிய கிளைக்கதை தான். ஆனால் திஸ் ஹஸ் பீன் அன் இன்ஸ்பிரேஷன். இந்த கதை வந்து நிறையா பேரோட ஹிருதயத்தை தொட்டிருக்கு. இதை நாவலாக எழுதியிருக்கா நிறையா பேர். V.S. காண்டேக்கர் அப்படிங்கிறவர்
பெங்காலியில் 700 பக்க நாவல் எழுதி நிறைய அவார்ட், சாகித்ய அகாடமி அவார்ட், ஞானபீட அவார்ட், பத்மபூஷன் அவார்ட், நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கார். இந்த நாடகத்துக்கே அவர் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்கார். கிரீஷ் கர்நாட் ஆக்டர், பிளே ரைட், டைரக்டர். அவர் வந்து லண்டனில் படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி மகாபாரதத்தை படிச்சுட்டு அதில் இந்த கதை, கிளை கதை அவருக்கு ரொம்ப ஒரு இட் ஹஸ் கிரியேட்டட் ஒரு இது க்யூரியாசிட்டி, இதில் ஒரு ஒரு உணர்வு உண்டாகி அவருக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது. இதில் என்ன கேள்வி வந்ததுன்னா, இந்த புரு வந்து அவனுடைய இளமையை கொடுத்தான் இல்லையா, அந்த இளமையை அவன் எப்படிடா கொடுத்தான்? அவனுக்கு ஒரு மனைவி இருந்திருந்தா அவன் அந்த இளமையை கொடுக்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணிருப்பாளா? அவனுக்கு திருமணமாகி மனைவி இருந்திருந்தால் அவனுடைய இளமையை கொடுப்பதற்கு அவள் ஒத்துக்கொண்டிருப்பாளா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இந்த கிரீஷ் கர்நாடுக்கு எழுந்தது. அதனால் என்ன பண்ணார், இந்த மகாபாரத கதையை எடுத்துட்டார். இந்த 4 கேரக்டரோடு அவர் ஒரு 2 கேரக்டர் ஆட் பண்ணார். அவர் ஒரு ட்ராமா எழுதி அதில் வந்து சித்திரலேகான்னு அந்த புருக்கு மனைவியாக போட்டு, ஸ்வர்ணலதான்னு ஒரு கேரக்டர் அவளோட வேலைக்காரியாக போட்டு, ட்ராமாவோட முதல் சீனே டைலமால் ஆரம்பிப்பார். இந்த மாதிரி அப்பா கேட்குறாளே, எனக்கு மனைவி இருக்காளே, எனக்கு இளமை இருக்கே, என் மனைவி இந்த மாதிரி கேட்குறாளே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ராமா எழுதி அவார்டு வாங்கினார். முதல் ட்ராமா அவருக்கு. இது வந்து நிறையா பேரை ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ட்ராக்ல அழிச்சின்னு போயிருக்கார். பம்மல் சம்பந்த முதலியாருங்கிறவர் இதை ட்ராமாவாக நாடகமாக எழுதி 1938 தமிழில் சினிமாவாக எடுத்திருக்கார். எனக்கு எங்கே இந்த கதை இன்ஸ்பிரேஷன் வந்ததுன்னா, இப்போ நான் பாகவதத்தில் இப்போ தான் படிக்கிறேன். பாகவதத்தில் இப்போ நம்ம இந்த கதையெல்லாம் பார்த்துட்டே வரச்சே நான் இந்த கதையை இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இதை முதல்ல 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் ஒலிச்சித்திரம்னு வைப்பான். 3 மணி நேர திரைப்படத்தை 1 மணி நேரமாக 2 மணி நேரமாக சுருக்கி அதை வைப்பா. இல்லை நிறைய நாடகங்கள் ஒலிச்சித்திரமாக வரும். இல்லை பார்வதி ராமநாதன்னு டிஸ்டிங்க்டாக இருக்கும் வாய்ஸ், பிரமாதமாக பண்ணுவாள். நிறைய ப்ளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கா அலாங் வித் சுக்கி சுப்பிரமணியம், சுக்கி சிவம்ஸ் அப்பா. வா 2 பேரும் சேர்ந்து, இல்லை பார்வதி ராமநாதனே இந்த பர்டிகுலர் ட்ராமா யயாதி, ஈக்கள், இந்த மாதிரி நிறையா நாடகங்கள் அவள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கா. அதில் தேவயானியாக பார்வதி ராமநாதன் வருவா. அதில் ஷர்மிஷ்டவ யாருன்னா நன் அதர் தேன் சாவித்திரி ஜெமினி கணேசன். அதில் யயாதி யாருன்னு எனக்கு தெரியல. அநேகமாக அது வந்து விடி ரக்ஷகனாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அந்த ஒலிப்பதிவு வந்து எங்கேயாவது கிடைக்குமான்னு ஆல் இண்டியா ரேடியோவுக்கு ஃபோன் பண்ணேன். அவாகிட்ட அந்த காப்பி இல்லை. அந்த மேனேஜரை கேட்டேன், அவாகிட்ட அந்த காப்பி இல்லை. இந்த 1980 நூற்றுக்கணக்கான நாடகங்கள் ஒலிப்பதிவு ஒலிச்சித்திரமாக வரும். அதெல்லாம் எதுவுமே அவள்கிட்ட காப்பி இல்லை. ரொம்ப மன வருத்தமாக இருந்தது. பார்வதி ராமநாதன் பொண்ணு ஜெயஸ்ரீன்னு இருக்கா, அவளுக்கும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், அவகிட்டையும் அந்த ஒலி நாடா இல்லை. யாராவது இந்த கதை கேட்குறவா, நீங்களும் இந்த கதை 80 கேட்டிருந்தேன்னா, எங்கேயாவது ஆடியோ ரெக்கார்டிங் கிடச்சிதுன்னா தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்க. அது வந்து என்டையர்லி மகாபாரதம் ஸ்டோரியாக இருக்காது. அதில் இவாளோட க்ரியேட்டிவிட்டி ஆட் பண்ணியிருப்பாள். அது ரொம்ப நன்னா டெலிவர் பண்ணாது. த வே இட் வாஸ் டெலிவர்ட் அண்ட் ப்ரெசன்டட் தட் கிரியேட்டட் அ ஹியூஜ் இம்பேக்ட் வித் மெனி ஆஃப் அஸ் இன் தோஸ் டேஸ். இது எங்கள் அப்பா கேட்பார் ராத்திரி வெள்ள அதை ஆன் பண்ணி ஒலிச்சித்திரம். அதனால் அந்த அப்போது கேட்டது நிறைய தரம் பல முறை அதை ஒலிபரப்பியிருக்கா அந்த நாடகத்தை. எனிவே தீஸ் ஆர் ஆல் ட்ரிவியா. நம்ம வந்து சூரிய சந்திரவம்ச ராஜாக்கள் கதையில் இன்றைக்கி யயாதியோட கதையை பார்த்தோம். அடுத்தது சந்திரவம்சத்தில் இன்னும் நிறையா ராஜாக்களோட கதையெல்லாம் அடுத்த வாட்டி. நாராயண நாராயண.